Bunge la Mwananchi. Bunge la Mwananchi. Viva, viva, viva! Viva! Viva, viva, viva! Viva! Now today we want to address you regarding the road safety situation in Kenya as a function of the state of our roads. This morning we have just petitioned the Minister for Roads and Infrastructure, the Honorable David Chirchir, seeking to disband the 3 road agencies. Number 1 is Kenha, number 2 is Kura, number 3 is Kera, over glaring failure to execute their mandate and to fulfill their duties as stipulated in the Constitution and the relevant statutes that establishes those agencies. As the nation adjourns for the festive season, we are staring at the prospect of bloodshed, not because of any other thing, but because of road carnage. The 3 critical agencies that constitute the road sector in this country have glaringly failed to execute their mandate, and this is enabled by shrewdness in those agencies. It's enabled by redundancy, inefficiency, procurement malpractices, maladministration, among other corrupt practices within the said agencies. So as civil society, we are gravely concerned about the lives of Kenyans as they depart to their respective countrysides to celebrate the festive season, because the roads are not in proper state, despite the fact that Treasury massively allocates resources to these road agencies. Most of the resources that are allocated are lost to corruption and procurement malpractices. So these agencies have failed to execute their mandates accordingly. Further, we know that the agencies that are responsible for the road sector, that is Kera, Kura, and Kenha, these are technical boards and bodies. And those who run these boards and bodies must have professional qualifications as stipulated in the act that establishes these agencies. And we have done due diligence and established that the Director General of Kenha is not qualified to execute the functions of Kenha. He is not an engineer by profession, and most of the papers that he submitted for vetting were manufactured in River Road, and this largely explains why there is incompetence in Kenha to execute its mandate. So starting with that as the starting point, we are calling upon the President to intervene comprehensively and disband the board of Kenha and send home the CEO or the Director General and all the board members, including the chairperson, so that this board is reconstituted afresh, so that it can execute its mandate professionally as it is anticipated in the act that establishes it. It is very worrying that the rate of unemployment in Kenya is very high when those who are in the streets are overly qualified to hold these offices. But a crook, an incompetent fellow who has no papers, is masquerading around in Kenya and costing the lives of Kenyans. We will not allow that as Bunge la Mwananchi. We will not allow that as civil society. So we are calling on the President, we are sending an appeal to the President that we want a Christmas gift, Mr. President. We want a Jamhuri gift. We want a New Year gift. And that gift is to send the Director General of Kenha home, to send the Director General of Kura home, and to send the Director General of Kera home, until people who are competent to execute the functions of those offices are recruited in accordance with the law. As it is now, the lives of Kenyans that are needlessly being lost on our roads are solely the responsibility of these quacks who masquerade as Director Generals of our road agencies. So as Bunge la Mwananchi, for every life that will be lost during this festive season, we will charge the Director Generals. If they still insist on being in office, we will charge them with murder. For every 1 life lost, we will charge the Director Generals with murder. So the President come in handy before things get worse and disband these boards so that we can recruit people competently in accordance with the laws of Kenya. Last but not least, we have also constituted a team, and we have asked the relevant parliamentary committee to conduct a lifestyle audit
upon the directors of these boards and the director generals, including the chairperson, because we have evidence that these people are living a fictitious life that is not commensurate with their legitimate income. This only means that resources that are allocated to these agencies are being misdirected to their pockets. Equally, we have called upon Procurement Oversight Agency to oversight the tenders that have been awarded since the beginning of this financial year to date, because we have massive evidence that there are procurement malpractices, and companies that are owned by this Director General, specifically Kenya, are being awarded tenders either directly or through proxy. So we want the body that is responsible for procurement oversight to institute special investigations so that we can establish whether the Director General of Kenya has been misdirecting public resources into his pocket. There are a lot of issues that we need to discuss about this country. But tumesema leo tuongelele mambo ya barabara. And that's why sisi kama wanabunge tumesema hatuta inherit zile mashida zenye tunafaa kudeal nazo saa hizi. Ukitoka hapa uende kutoka Kisumu kwenda hadi Busia, hiyo barabara waweza kapanda mahindi na mvua ikanyesha hiyo mahindi iweze kumea. Juzi tuliona Mombasa tractors ziligwama kwa barabara for more than 7 hours. Saa hizi tumesimama hapa Ngong Road. Ukiangalia Ngong Road, it was poorly designed. Ukienda tu hapa kabla uingie Karen Shopping Center, hawezi maliza wiki moja kama hakuna accident. Ukiangalia pale Lenana, hakunanga way bridge, hakunanga U-turn. Hata saa hii jana, watu 3 wamekufia pale. Mimi nauliza, nimeona kuna vitu zinajengwa pale junction. Wakisema wanajaribu ku make sure kuwa jam itapungua. Badala ya kuredesign Ngong Road, mnachukua pesa za Wakenya, mnaanza kututengenezea vitu zingine. Mnataka kutengeneza vitu kwa zile vitu zenye zimetengenezwa mbaya, ama mnafaa kurectify zile makosa zenye mnafanya. Pia tumekuja kufanya uchunguzi, tukapata wale watu wenye wako kwa hizo ofisi. That is Kenya, Kura na Kera. Wengi wao hawajahitimu kuwa kwa hizo maofisi. Tunaambiwa kuwa engineer wa Kera, DG wa Kera, at some point alikuwa jeshi. Ukiangalia zile miaka zenye alikuwa jeshi, by that time, wale watu wenye walikuwa wanaingia jeshi, walikuwa wanaingia wakiwa na D- ama class 8 dropout. Sijai sikia mtu wote mwenye amesomea engineer akiwa na D- ama akiwa class 8 dropout. So ni kuonyeshana pale kwa Kera kuna shida. Ukiingia pale kwa Kenya pia kuna shida. Tulienda JKUAT tukafanya research. JKUAT wakatuambia hawajai kuwa na mwanafunzi kama huyo kwa shule yao. Sasa mimi naulizaje Mr. President? This is an any place yenye kunafaa kuwa na wale watu wenye wamesoma. Kwa sababu mambo ya barabara inahitaji engineers, mambo ya barabara inahitaji wale watu wenye wamesoma, juu ni mambo yenye inachungana na maisha ya Wakenya. Sasa tukichukua quacks, wale watu wenye hawajaingia shule ya engineering, wengine wamesomea procurement, badala waende city moja na wao wakikuprocure madawa za maiti kule, wanachukuliwa wanaletwa kwa mabarabara ati wao wakituchorea barabara. Mtu wa procurement na kuchora barabara zinaingililia wapi? So tunaambia Mr. President hivi, tumepiga makelele na tutaendelea kupiga makelele hadi mwisho. Saa hizi tunaingililia festive season. Saa zenye report zinatolewa za wale watu wenye wamekufa kwa ajali, hatujaisikia hata siku moja watu wakisema ati watu wamekufa kwa sababu barabara ni mbovu, ama kwa sababu barabara imetengenezwa vibaya. Wewe mwenyewe President unaweza afahamu, saa zenye ulienda Kayole ulipata barabara mbovu, ili hali pesa zenye zinapatianwa kwa hizi institution ni pesa mingi sana. So sisi tunasema hivi, tumepeleka petition kwa Ministry of Transport na tukapatiana date ya kwanza maandamano yetu ya kumake sure watu wamebanduliwa kwa ofisi, yenye itaanza next week on Monday.
tunasema hivi juu tumepiga makelele ya kutosha na bado hatusikizwi. Mtu wowote mwenye atakufa kwa ajali ya barabara na iwe makosa ni ya barabara, ikue DGs watatu, tutawapeleka kotini na washtakiwa na mada kwa sababu hawa hawajahitimu kukua wanaangalia hizo barabara. Dear Mr. President, we have lost our mothers, we have lost our sisters, we have lost our wives. Mr. President, it takes us more than 12 hours to travel from Western Kenya to Nairobi, more than 14 hours to travel from coastal to Nairobi. This is because of poor management by the authority that manages our road institution. We are calling this, Mr. President, that we want you to take action based on the merits you have delivered to the Ministry of Transport on the ongoing loss of people due to poor roads and road maintenance and management. Failure to that, we will use all civil, legal, and any means, both on earth, on land, and on air, to deliver our message, make sure that we get justice for the people who lost everything. I repeat again, failure to do these actions of making sure we take action on the management of the road in this country, we will use all the legal means, civil means, on air, on land, and on sea, to make sure that Kenyans people get better services and better management. Power. Hii ni wakati wetu ambaye tunataka kumtangazia President His Excellency William Ruto. Leo ni siku ambayo tumejitolelea mwanga tukuelezea kwamba tumechoka. Na tumechoka kwa sababu ya wakora wachache ambao wanatuongoza kwa barabara. Nasema hivi, vikundi ambao tumeweka ambayo moja ni Kena, Kura na Kera, wamekuwa shida kwetu. Wamekuwa kizidi kikubwa katika nchi yetu ya Kenya. Watu tangu mwaka jana, mwaka huu, mpaka mwaka huu, tangu 2022 mpaka leo, watu wale ambao wamekufa ni wengi kwa sababu ya hiyo group za watu. Kwa hivyo leo tumeamua kwamba tuwatangazie rasmi kwamba wa resign. La sivyo tutachukulia hatua kamili ambaye haitakuwa ya kufurahisha. Ukweli wa mambo ni kwamba kama hawata resign within a duration of 7 days, we are going to take action and make sure kwamba tumewaondoa katika uongozi wetu. Hatuwezi kuwa kama tutaishi na watu ambao wanasababisha vifo za watu wengi, barabara zote zimeharibika na hao watu wanaendelea kuandamizwa pale. Kwa kisa na maana hao wenyewe hawajasoma wakahitimu ile kiwango ambayo inastahili kuwa kiongozi wa barabara. Kwa mfano, Kena kiongozi wake ana makaratasi ya kutoka River Road. Ukiangalia Kura, the same applies na huyu mwenzake. Je, tutakaa na watu ambao hawaelewi? Hatuna haja ya kuandika mtu ambaye haelewi, ila tuna mtu ambaye anaelewa. Kwa hivyo ile kitu ambayo tumesema ni lazima au resign, la sivyo tuwaondokee Kenya, wao wabaki si twende. Asanteni. The Ministry of Transport, we have delivered our petition and we are very clear about what we want this evening. All the major bodies that are involved with the road management in our country have failed, and we want all of them disbanded as immediately as yesterday. We do not want to go to the festive season the way we did last year and last year part 1. For the last 2 years, it's very clear we have lost more lives than ever before because of these bodies. If you walk around Nairobi, or if you are doing a day tour within Nairobi, you will realize, as from yesterday, we have had a traffic that is not very clear why we are having traffic, and yet we have not the peak season of festive season is not with us. We know it's the poor management of these bodies, that is Kenha, Kera, and the rest. And we are putting the Ministry of Transport, and we have petitioned them today. We are putting them on notice. As from next week, Monday, at 8 a.m., we are going to go to the streets, and we are going to go to those roads that they are not maintaining. Take our words home. Thank you very much. Bunge la Mwananchi. Haya.
Mimi mwenyewe nimepata. Au siongee, nimesema tu muangalie msichana. Si Gracie. Hata Gracie. Usiangalie chini, nasema angalia.